Jeni në Radio Travel dhe Premium Channel, vazhdojmë fluturojmë mbi qiellin e Izraelit dhe është momenti të takohemi dhe të flasim pak me miq tanë që ndodhen atje, ose për ndryshe me ekspertët, ose për ndryshe dhe me partnerët tanë kaq të dashur të Vast Tour Operator. Është account executive, pra është ekzekutuese e çdo gjë dhe punon në industrinë e turizmit që në vitin 1982. Okej. Flasim kur them ekspertët, e kam me gjithë kuptimin e plotë të fjalës. Po është vetë vendali pra ka lindur në Izrael dhe ka filluar të udhëtoj me vite, por edhe tregon, është mjaft eksperiencë e bukur se e tregon vite më përpara udhëtimi ka qenë disi më ndryshe, ka qenë më natyrale. Por për të folur pak për gjithë historinë, do ftoj në një lidhje direkte Yuval Gal nga Isram Israel. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Are you in Israel right now? Sorry? Are you in Israel right now? Yes, of course. I'm in Tel Aviv. Oh, perfect. what a pleasure. How's the weather there? Fantastic. The temperature now is around 21 degrees. Oh. Slightly cloudy, but beautiful. Full spring, full spring. Po, e përshëndesim zonjën dhe po e pyesim se si është koha sot në Izrael dhe po na thotë që është 21 grad tani në Tel Aviv, se po na flet nga Tel Avivi. Është 21 grad, kështu që është një pranverë me plot kuptimin e fjalës. So before I was talking about your years of experience in tourism and how this passion started from your father that you used to travel, can you say that you have traveled a lot in your life years? Yes, I have. And which was the place that you visited that you, if we can say, you loved the most? The most? It's difficult because every country leaves an impression on you, a different impression. You know, not two countries are alike. And there's no such thing as an ugly country. True. You know, so each one affected me differently. I mean, you know, I remember the first time I visited the Western Wall or Wailing Wall in Jerusalem. Okay. It was very emotional. First of all, the history of the wall. It is the last remaining wall of the temple. So that leaves an impact on you. You look at stones that are 3,000 years old, you know, and you think, wow, how did they do that? Yes. Then, for example, when I was in India and I visited the Taj Mahal, and you think, you know, it's something completely different. But still, it leaves a very strong impact on you, knowing that it was built in memory, a husband of his dying wife. So, you know, that's also something. And then, you know, the geography and culture of each country, everywhere you go, it's different. So, you know, you pick little gems from each country, from every site. Po e pyeste Matia në fakt se nga të gjitha udhëtimet që ka bërë, duke qenë se është edhe vajza një diplomati dhe i ka qelluar që të udhëtoj shumë, cili është vendi që i ka lënë përshtypjet më të mëdha. Dhe zonja në fjalë po thoshte që çdo vend ka ato elementet e veta që ti injekton apo ti dhuron kur shkon. Është e pamundur sepse nuk ekziston një vend që të quhet vend i shëmtuar për të vizituar, prandaj është e pamundur që unë të zgjedh vetëm një, sepse secili prej tyre ka një eksperiencë të veçantë. Do veçoja këtu Jerusalemin kur e kam vizituar, sepse e gjithë vizita ka qenë shumë emocionale për të gjithë historinë e këtij vendi, po edhe për atë çfarë përcjell vetë Jerusalemi, dhe të shohësh gur që janë 3000 vjeçar rreth e rrotull teje, pikërisht çfarë do më shumë për tu emocionuar. Në Indi ka shkuar në Taj Mahal dhe vetëm ideja tha që janë futur në një tempull që ishte dedikuar nga një bashkëshorteje, më duk si një histori shumë e bukur dashurie dhe ajo ishte një emocion më vete. Për të mos përmendur pastaj edhe vendet e tjera tek të cilat kultura dhe natyra kanë lënë elementet e veta dhe më duket sikur kam mbledhur nga një gur të vogël në çdo vend që kam vizituar. We are visiting today Israel, and you said a little bit about Jerusalem, that you see the stones that are 3,000 years old. But in each, from the north to the south, in each place we go to Israel, we can find some moments or places full of history. So which is the best part that you would recommend to us to visit? The best would be the entire country. Okay. But, well, first of all, let's see. If you start from Tel Aviv,
There is the old part of Tel Aviv, not Jaffa, Tel Aviv, that was built by the Templars. They were Germans in the 19th century. And they left a beautiful historical neighborhood. There is the Bauhaus architecture, which is unique to Israel. And it's in 3 main boulevards in Tel Aviv. There is ancient Jaffa, which is very picturesque, and all the markets in Tel Aviv, the open air markets, which are a lot of fun, and what we do now in Israel. And tourists love it, and I really, really recommend it. You have it in Tel Aviv, in Jaffa, and in Jerusalem, is a culinary tour where you walk through the market, the open air market, and you taste a little bit of this, a little bit of that. And it's very interesting, and people love it because it's different, something completely different, and it's light, it's not heavy. Then if you go, and Tel Aviv is the center of culture. This is where you go to have fun. Parties, the beach, best restaurants in Tel Aviv. Then you go north, you go to Haifa. Haifa is the biggest port city in Israel. It's a beautiful city located in the Carmel Mountains. It's a very, very beautiful city. And what we have in Haifa is the center of the world Baha'i faith. The Baha'i faith is the newest religion in the world. It is only about 1,000 years old. And it was founded by an Iranian who fled from Iran 1,000 years ago. He was persecuted, and he settled in Haifa. And the main faith, what we know about the Baha'i, because it's a secret faith, anyone can join. Anyone can join. You could be a Muslim, a Jew, a Christian, a Buddhist. Anyone can join. You don't have to change your religion. You can be a Muslim and a Baha'i. And mainly, it's very interesting. And they mainly believe in beauty and harmony. And they are known for the Baha'i gardens. So if you Google Baha'i gardens, you will see them. They are extremely beautiful. And people of the Baha'i faith are supposed to come and volunteer and work for a certain number of days or weeks in the gardens, helping to maintain the gardens. And they have tours there where you can walk up and down the mountain and see the gardens. Then further north, we have Akko, which is a crusader fort that Napoleon tried. Napoleon Bonaparte, you remember him? Of Napoleon? course. Who doesn't know him? Of course. Yeah. So Napoleon tried to conquer Akko, and there are beautiful tours around in the old city of Akko, inside the walls. Just give me a few seconds to translate, please, so we don't lose anything. Po e filloj nga starti, nga pyetja e Matias, në fakt që I tha se çfarë mund të vizitojmë në Izrael dhe çfarë janë vendet më të bukura historike. Dhe zonja Yuval po thotë që nëse e fillojmë nga Tel Aviv, duhet ta fillojmë patjetër nga pjesa e vjetër, e cila në fakt është ndërtuar në shekullin e 19 nga gjermanët, të cilët në 3 bulevarde kryesore të vendit kanë lënë atë që është edhe e njohur si arkitektura Bauhaus, që është edhe një ndër elementet më të rëndësishëm të gjithë arkitekturës së Izraelit në përgjithësi, po sidomos të Tel Avivit. Do të ikem edhe në jafën antike, aty ku tregjet në fakt janë pjesa më e rëndësishme. Do të mund të bëjmë shopping, të shohim pjesën antike të qytetit, dhe një prej gjërave më interesante që mund bëhet aty është edhe një tur I gastronomisë. Ku ti në tregjet e hapura me një person I cili të shoqëron, do provosh të gjitha gatimet tradicionale për të marrë kështu një shije të vendit nga të gjitha shqisat e mundshme. Në Tel Aviv po thoshte shkon për qejf. Në Tel Aviv shkon për argëtimin, shkon për restorantet, shkon. Sorry, I see my hometown. Dhe po në thoshte për restorantet, për klubet, për baret, për të gjitha ato çfarë Tel Aviv ka për të ofruar për sa I përket
të gjithë argëtimit. Qendra kulturore, Haifa më bëri shumë përshtypje sepse bëhet fjalë për një qytet port i cili është edhe qendra e besimit Bahai. Tani që është Bahai që ka një fe më e reja në botë, e cila është vetëm 1000 vjeçare dhe është e bërë nga iranianët që kanë ardhur nga Irani në Izrael, e kanë sjell aty dhe besojnë në bukuri dhe në harmoni. Ajo çfarë bën të veçantë është fakti që ti mund të kesh fen tënde të parë, pra mund të jesh muslimani, krishter, hebre, mund të jesh çfarë të duash ti, dhe kjo është e dyta. Kanë edhe kopshtet Bahait, të cilat ofrojnë edhe turet dhe janë këta njerëz që janë të besimit, janë vullnetarë që vinë, i restaurojnë, kujdesen për kopshtet dhe të bëjnë një tur edhe nëpër to. Ndërsa në Ako, që ishte vendi i fundit që zonja po përmendte, i cili ndodhet në veri, është vendi që Napoleon Bonaparte donte ta merrte dhe ta pushtonte, por qyteti i vjetër aty është një magji më vete. Okay, so we are going to continue to visit. Are there any more interesting places, do you think? Sorry, are there any more places to visit in that Israel that you want us to share? Along in Israel, all over, first of all over Israel, there are many archaeological sites. For example, Caesarea. This was the capital of Judea and was named after Julius Caesar, the emperor. Okay. And it has a huge amphitheater and a tour in Caesarea is about 1 hour and a half. There is Megiddo, which is close to Haifa, which is said to be the site of Armageddon. Okay. For Christians, it is a very important site. In the Galilee, you have the Sea of Galilee. You have the various sites, Capernaum, Mount Beatitudes, Tabcha, the sites of all miracles that Jesus performed. You have Nazareth, the Church of Annunciation. Yes. Then you go south. South to the Dead Sea. Yes. The lowest place on earth, yeah. And because there is a very high salt content in the water and a lot of minerals, you float on the water. And that's perfect. You really float. And the water feels very oily. Very, very oily. Yeah. Feels very, very oily. Po e pyeste Matia në fakt për vendet e tjera që ka për të na rekomanduar zonja dhe po më ta thoshte për një qytet I cili quhet Cesaria, që nga I emëruar nga Jules Cezari dhe pas ka një super amfiteatër që duhet ta shikojmë me patjetër. Do të ikim edhe në Megiddo që është afër Haifa, që është një vend tjetër që quhet kështu si Armagedoni I të krishterëve. Dhe ka pafund vende të tjera të rëndësishme për sa I përket religionit që duhet të shohim. Nazareti është një prej tyre. Edhe në fund do të shkojmë në jug pastaj që të shohim edhe detin e vdekur që zonja Yuval po më thoshte që është kaq I kripur sa përveç se mund të pluskosh dhe këtë e kemi marrë vesh që ditën e djeshme që ishim në Jordani, po një fakt tjetër interesant është që ndihet si vajor. Si vajor për të. Si ndjesi në lëkurë, pikërisht, shumë interesante. But where do most of tourists come from to visit Israel? The majority of tourism come from North America. Okay, that majority. But also North Europe America, is a big USA, part. Canada. Yes, we have a lot of tourism from Europe. A lot of tourism from Europe. From all over Europe. Pyetja së Matia se nga vinë më shumë të gjithë turistët nga janë nacionalitetet e tyre që duan ta vizitojnë Izraelin. Zonja Yuval po përgjigjet që vinë më shumë nga Amerika e Veriut, por gjithashtu edhe Evropa, nga e gjithë Evropa. Vinë për ta vizituar dhe për ta kthyer në një destinacion si ky që është sot e kësaj dite. In which period of time, in which season we can say that is the highest season or the best time to visit Israel? Summer or also well, summer is relatively hot in Israel outside. But in Israel, unlike Europe, in Israel, everywhere is air conditioned. Everywhere. Everywhere you go. And the air condition is very strong. So you don't really feel the heat unless you walk outside. But then it's not heat like, for example, Saudi Arabia or the Emirates where it's 40 degrees. Only if you go south, to the south of Israel. To Eilat, on the Gulf of Eilat, there the temperatures are in the summer 42, 44. So
It's But any time of the year, any time of the year. Okay. Pyetje së Matia se kur mund të jetë periudha e duhur për ta vizituar Izraelin, zonja Yuval po thotë që vera është goxha e ngrohtë. Pra nëse dëshironi që të vini gjatë verës, duhet të përgatiteni sepse nuk është si në vendet që shkon deri në 40 gradë, por është një temperaturë relativisht e ngrohtë. Edhe pse, ndryshe nga shumë vende të tjera të Evropës, në Izrael ka kondicioner kudo që shkoni, kështu që nuk do e ndjeni kurrë vavën përveç rastit kur dëshironi të dilni për jashtë. Aty pastaj nuk ju ndihmon dot njëri. Dhe nëse dëshironi që të keni sa më shumë vap, mjafton të shkoni në jug të vendit. Is it expensive or it can be affordable for everyone who want to visit Israel? You can make it affordable. You can make it affordable. You can make cost of living in Israel is relatively high, but you don't have to go excuse me, you don't have to go to super deluxe 5-star hotels. You can also stay at good 3-star hotels. You know, food. Israelis love to eat. Okay. We love to eat. And there are many restaurants and many places to eat that are cheap, that are not expensive. What else? Public transportation is very easy. It's very easy to use. I would say I was thinking about, you were asking about the weather. January, February could also be fantastic because we don't have harsh winters. If the temperature in Tel Aviv in the winter is 15 degrees, that's very cold for us. Really? Okay. Really. Wow. And in Jerusalem, if you had the last time we had snow in Jerusalem, I think was something like 10 years ago, and it was like a it big was thing. less than 5 centimeters. It was less than 5 centimeters, you know, and the whole country went to see the snow in Jerusalem. Në fakt po thoshte që edhe nëse dëshironi të vini gjatë janarit apo shkurtit, do të ishte një zgjedhje e dur, sepse nuk kemi dimër të ashpër. Kemi dimër totalisht të përballueshëm dhe hera e fundit që ka rënë dëbor në Jerusalem për shembull ka qenë para 10 vitesh, ku të gjithë njerëzit u dyndën pastaj që të shikonin borën në Jerusalem, e cila nuk e arrinte as 10 centimetra. Pyetje së Matias se nëse është një destinacion i shtrenjtë apo i përballueshëm. Zonja Yuval po thotë që është i përballueshëm nëse e bën ti të përballueshëm, sepse kostot e jetesës në Izrael janë të larta, por nëse ti dëshiron ta vizitosh dhe ke një buxhet të limituar, nuk ka pse të shkosh në një hotel me 5 yje, mund të shkosh në një hotel me 3 yje, shumë të mirë, tek i cili mund të shijosh pastaj edhe vendin pak më ndryshe, sepse ushqimi nuk është i shtrenjtë dhe izraelitët vdesin të hanë mirë. Transporti është lehtësisht i aksesueshëm kudo nëpër vend. Dhe pastaj nuk ke probleme as me pagesat e tjera, kështu që është një vend të cilin ti vet mund ta bësh të përballueshëm. So many places to visit, so much time we need. Jerusalem, and we haven't spoken about Jerusalem at all. Yes, of course. Please, let's speak about Let's Jerusalem. Let's talk about Jerusalem. Jerusalem is a very unique city. I don't know if you heard, there was around 2000, there was the Jerusalem syndrome. The Jerusalem syndrome is a psychological effect that people, very religious people, believe that they are prophets, that they see things and hear things that are not really there, and it only happens in Jerusalem. And it happens to people from all over the world. When the century was turning, 1999 to 2000, many people were afraid what will happen with computers and electronics and so on. And a lot of people started having hallucinations and what have you regarding God. And so a lot of them, many of them came to Israel. They were harmless, of course, nothing happened. But it is known as the Jerusalem syndrome. And Jerusalem is the most important city for Jews, Christians, and Muslims. Christians, of course, the various churches where Jesus was crossed, his gravesite, the Garden of Gethsemane, the Garden Tomb. For Muslims, the Temple Mount, from where it said that Muhammad flew on his horses. And for Jews, the Western Wall, and everything to do with that. So a lot of religions,
a lot of archaeology, a lot of history. Jerusalem, you don't leave Jerusalem the way you came to see it. Okay. You think of Jerusalem with you when you leave. Okay. It's a very, very unique city, really. Like, I would say, like the Vatican, you know. Yes. Okay. Yeah. Po e pyesnim në fakt edhe për Jerusalemin dhe po na thoshte veç që s'kemi fol fare për Jerusalemin sepse është qyteti më i rëndësishëm në fakt në të gjithë Izraelin për sa i përket religionit, për sa i përket të krishterëve, hebrejve dhe muslimanëve, ku të gjithë këta të fundit mund të gjejnë tempujt e tyre të predikimit dhe të gjitha ato asete religjioze që Jerusalemi ka për të ofruar. Është një qytet unik i cili ka edhe një sindrom që quhet sindroma e Jerusalemit, që pas ka ndodhur më përpara, pas ka qenë shumë e përhapur, ku të gjithë njerëzit që janë shumë besimtarë dhe kanë vizituar Jerusalemin dhe janë përballur me këtë lloj historie, kanë menduar se janë profet, duke pasur kështu halucinacione dhe duke pretenduar që dëgjojnë gjëra që nuk janë në të vërtetë. Dhe i pas ka përndjekur kjo sindroma për shumë kohë në fakt, dhe të gjithë kishin frikë prandaj kur ndryshoi edhe nga viti 1999 arritëm në vitin 2000 sepse prisnin që mund të vi diçka me kompjuterizimin e planetit dhe çfarë do të ndodhte. Por ajo çfarë Jerusalemi ofron në të vërtetë janë të gjithë tempujt, kishat, kopshtet, të gjitha ato çfarë janë për tu ofruar në një qytet unik religjoz i cili në fakt është ndoshta edhe më i rëndësishëm se vetë Vatikani. Pikërisht. Miss Yuval, can you hear us? Yes, of course. Yes, it was a real pleasure. I would like to continue the conversation, but we are at the limits of the time, and we want to thank you so much for all of your time and all of your information. Beautiful information that you and gave we will us. meet in Israel. Thank you for having me. Yes, I hope so. Please come. Of course. We will meet there. It was a Yes, real for sure. pleasure. Have a very Thank you nice very day. much. Have a nice day. You too. Thank you for having me. Thank you you. very much. E përshëndesim zonjën Yuval pasi na dha të gjithë këtë energji fantastike dhe të gjitha këto informacione. Të detajuara. Për sa i përket Izraelit, shumë interesante. Detaj komplet, shumë interesante, realisht. Do dëgjojmë pak muzikë dhe do rikthehemi shumë shpejt, mos u largoni, kemi ende shumë gjëra të bukura për diskutuar.